general managers of the top hotels across Kerala in the same room. And I know there is a lot of joy and excitement as we're all gathered here together this evening. So why don't we channel our energies in the same direction and begin with a big round of applause. Can we please hear that? Thank you so much. So before we proceed, I would like to invite on stage our distinguished dignitaries for the evening. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage our chief guest for the day, Mr. Krishna Teja IAS. Welcome, sir. Along with him, inviting on stage our guest of honor, Mr. Santosh George Kulangara. Welcome, sir. Also inviting on stage Mr. Jose Pradeep, KTM Secretary. Welcome, sir. And now, with a big round of applause, let's welcome on stage Mr. Prakash Nair. Let's begin with the blessings of the Almighty, requesting all of you to kindly rise for a silent prayer. Please be seated. Now, to formally welcome all of us and to set context for the evening, I would like to invite Mr. Subramanian from Shabari Group. Please, sir. Good evening, friends. Respected Krishna Teja sir, IAS, Santosh George Kulangara sir, Mr. Pradeep, George Pradeep, my Pradeep Vedan, and Prakash sir. I'm standing in front of you, all of you, with so much excitement, filled with joy, to see a gathering of GMs all across Kerala. 2 years before, in June 2020, our industry was in total shatters, affected by COVID, and we all were wondering what is our future and also the future of our industry. But after 2 years, here we are. With much more energy and enthusiasm, looking forward to take Kerala's tourism sector to even more greater heights. Let us give a big hand to all of us on this great survival from the deadly pandemic. Without taking much time, let me get into my responsibility of welcoming you all to Kerala Hotel GM Club Meet 2020. Mr. Prakash Nair is a well-known personality in the industry with a long period of service with the Taj Group of Hotels, and he was also the principal of IHMCT Kovalam. He is one of the pillars behind KGMC2. Prakash sir, in presiding today's meeting, welcome to KGMC Meet 2022, dear Prakash sir. Mr. Krishna Teja, IAS, Director of Tourism, Kerala, does not need any introduction to our group. His foresightedness and innovative ideas are already taking Kerala tourism to unseen heights. An IAS office of 2015 batch, Teja sir had helped to renovate and effectively market the properties of KTDC during his tenure as MD of Kerala Tourism Development Corporation. Teja sir had also addressed all of us during the webinar series arranged by KGMC, which was a very interesting interactive section. We are really happy to have the presence of Krishna Teja sir here in spite of his busy schedule as the chief guest for this function. Personally and on behalf of KGMC as a whole, I welcome him to this meeting. Our guest of honor today is none other than Mr. Santosh George Kulangara, who is one of the most familiar faces who loves travel, tourism, and history. He is a publisher, entrepreneur, and media person. His Safari TV and Sanjaram has already left a distinct mark in the travel media history of the world. We are honored to have you here as a guest of honor for our meet, and we all look forward to your words of wisdom during this meet. Welcome, Mr. Santosh sir, to our meet. Mr. Jose Pradeep, I always call him Pradeep. I know him for many, many years. Even my time with Spice Village in Perikadi. Mr. Jose Pradeep sir is
Present Secretary of KTM, MD of the Urani Hotel, Executive Member of SIRA, is one among us and a part of our Kerala hotel industry. I am sure that all of you will be knowing Jose Pradeep sir even personally. We all wholeheartedly welcome Jose Pradeep sir to our meet. Our sponsors for the program, who have supported to make this function happen here in such a grand manner, in also welcome to the meet. Our organizing committee members, area coordinators, and to all of you who took out your valuable time to attend this meet are also welcome to this meet. Let's look forward for a great evening, fruitful with excellent industrial inputs, networking sessions, entertainment along with the cocktail dinner. Welcome all once again to this great evening of KHGMC Meet 2022. Thank you. Thank you so much, sir, for the very warm welcome. Now, to deliver the presidential address and to talk about Kerala Hotel General Managers Club, I invite Mr. Prakash Nair. Please, sir. Mr. Krishna Teja, IAS, Director, Department of Tourism, Government of Kerala. Mr. Santosh George Kulangara, an avid traveler, travel blogger, Labour India Group, Safari TV, member of Planning Board, I don't know what else he represents us. Mr. Jose Pradeep, our dearest Pradeep sir. We have been known to each other for more than 20 years now. Managing Director of Urani Residency, Secretary of Kerala Travel Mart Society. My dear friends, committee members, area coordinators, fellow general managers who are here today. What a pleasant evening this is. I'm extremely happy and thrilled to see more than 100 general managers of Kerala in one venue, meeting to spend an evening of togetherness. I saw the camaraderie from 5 o'clock onwards today evening when we have been meeting. I've been seeing people hugging each other. Most of us are meeting sometimes for the first time, sometimes we are meeting after years, but it was a momentous time when we met today. Though we had spoken over phone so many times, it was a day of wonderful meeting all of you. The presence of our Tourism Director Krishna Teja sir, Mr. Santosh George Kulangara sir, Mr. Jose Pradeep, also. KGMC, that is Kerala Hotel General Managers Club, is a group of like-minded hotel professionals who joined together initially for the purpose of keeping a regular communication with the fellow fraternity. Earlier to KGMC, hotel general managers never had a common platform and used to meet occasionally in very regional levels or during some travel marts or once in 2 years, especially when KTM happens. KGMC was a body which was created to bridge that gap of non-communication amongst us. We started KGMC in the year 2016. The suffix club was intentionally incorporated to the name so that it hints a more relaxed and informal feel to the concept rather than a union or an association. At this moment, I would like to clearly say that this is not an association or a union which is standing to bargain for the rights of the general managers. We are a group of like-minded people who would like to exchange ideas, grow together, co-opt rather than compete, and take the industry in Kerala to the next level.
It was very clear that KGMC will not associate it with any political parties and won't be promoting any news or activities which might give a negative impact of the hotels, hotel owners, or for the Kerala tourism industry as a whole. The basic purpose of KGMC was designed for interaction within the general manager community of Kerala, upgrading technical knowledge and understanding and circulating latest and new trends of the industry. Easiest way to communicate and develop a community like that was surely a WhatsApp group. Today we are proud to say that a group which started with just 36 members have now grown into a 300 plus members strong group with general managers from all across Kerala, ranging from 3-star hotels to 5-star deluxe properties, ranging from Kasaragod to Trivandrum. The first physical get-together of KGMC was held at Ramada, Kochi on 8th April 2016, and the program was a big success with 75 general managers distributed to 10 selected general managers of Kerala. I was one among them. The function was graced by eminent personalities and talks from Dr. D. Babupol IAS, was the retired Chief Secretary of Kerala, Mr. Jose Dominic, Managing Director of CGH Earth Group, made the evening even more interesting in 2016. A very memorable function it was, and was surely a first of its kind in the history of Kerala hospitality industry. The Facebook page of KGMC is also very active. It's a very active public group with a strong of 1,800 members as of today. Regular industry updates, promotional activities, etc. happens through the platform on a regular basis. So those people who have not yet visited the KGMC Facebook page, I urge every one of you to be a part of it. Start posting what is happening in your hotel, what you are doing, what are the new trends in the industry, what are the latest things that happens. Please post it so that we share knowledge among us. Apparently, KGMC has also another WhatsApp group which has the general managers as well as the HR managers from various hotels, and is being helpful for a lot of hotel job requirements, talent acquisition, and hiring opportunities. KGMC is also planning to open an Facebook page only for job-related postings so that it reaches a wider crowd and it will be useful to the hotel industry, total hotel fraternity of Kerala. The second active chapter of KGMC happened during the COVID time when the total hospitality industry all across the world was shut in shutters. In fact, KGMC after our first meeting in 2016 was dormant, died down, and we revived it after about 2 years back, after the COVID shattered the industry. To keep the networking on and lively, we had a series of webinars which had eminent speakers and interesting topics related to industry and personality development. There were regular interactive sessions also, which is helpful to keep the morale up to a certain extent during the troubled times. Some of the webinars that happened was a session on stress management by myself, a session on responsible tourism by the coordinator of responsible tourism, Mr. Rupesh Kumar, interactive session with Krishna Tejasar itself, and we also had one session with the Regional Director Tourism, Government of India, West and North. So we had already 4 series of webinars so far in the last one and a half years. And now here we are at the second physical meet of Kerala Hotel General Managers Club. 6 years later, we are finally able to decide and meet. In fact, this was also so much of uncertainty about this meeting. We had initially fixed up earlier at the Rene Hotel
but then we had to change the venues from Renee Hotel to Gokulam Park because of the Trakakara elections. Then Gokulam Park also fell under the election problem. So we had to finally shift the date to 14th of June from 29th May. There were a lot of thought process going on how to take AHMC to greater heights. We're talking about what is happening in the future. To incorporate more value to the organization by involving in more social and environmental activities, how to network, conceptualize and develop concepts which can contribute to the Kerala tourism scenario as a whole. In fact, I would definitely request Krishna Tejas sir to consider KGMC as an organization which could be consulted for various activities of the tourism and hospitality industry. And I take this opportunity also to request Krishna Tejas sir to help us to get the hospitality industry in Kerala an industry status which we have been asking for since ages. I remember talking to Mr. Ashish Kumar Singh was as early as 1991 when he was Additional Director Tourism Government of Kerala. In fact, his wife Usha, who was the Principal Secretary Tourism Government of Kerala, Government of Maharashtra, has taken the responsibility and has given industry status to tourism and hospitality industry in Maharashtra recently. So this is an opportunity, I take this opportunity, sir, that we should take up this matter very strongly with all the government concerned, officials concerned, to get our prolonged requirement of hospitality industry and tourism industry getting industry status. If governments and bureaucrats support us, there is support our various activities or concept implementation, we are all aware that it will be much easier to execute the same more efficiently in a time-bound manner. KGMC is also planning to constitute a core team who can communicate with tourism-related officers, ministers and officials who can sincerely assist us and act as catalysts for our activities. As time allotted to me is limited, I hope I was able to share with you some information, concepts and plans of KGMC within this time. Let me also take this opportunity to announce a statement which I am making in front of all the dignitaries and all of our general managers that every June from now onwards we will have a physical meeting. Looking forward to and wishing our group to grow in numbers and quality, and also expecting active participation from all the general managers of Kerala across from Kasaragod to Trivandrum. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing your insights with us and also for taking us through the journey of Kerala Hotel General Managers Club. It's part of our Indian tradition to begin all auspicious events by lighting the lamp. I would now like to request the dignitaries on stage to officially inaugurate the event by lighting the ceremonial lamp. I would also like to invite all the organizing committee members of the Kerala Hotel General Managers Club Meet 2022 to join the dignitaries on stage for the lamp lighting ceremony, please. Our dignitaries on stage, Mr. Krishna Teja IAS, Mr. Santosh George Kolangara, Mr. Jose Pradeep, Mr. Prakash Nair, and all the organizing committee members will jointly light the lamp and welcome the beginning to this evening. Let's all put our hands together and be a part of the inauguration.
gentlemen, for illuminating the evening. Thank you so much. We're now moving on to the inaugural speech. And rather than delivering a very formal speech, our chief guest prefers to have an interactive session with all of you. So expecting a lot of great questions during this session. It's truly an honor for me to introduce and set the stage for our chief guest, an IAS officer of the 2015 batch. He can be rightly called as the driving force behind the Kerala tourism industry. I think we'll just wait, yeah, it's back, because I wanted to give him a proper introduction. Yes, ladies and gentlemen, as I was saying, an IAS officer of the 2015 batch, he can be rightly called as the driving force behind the Kerala tourism industry. Yeah, Okay, I'll go ahead. His visionary leadership has already taken Kerala tourism to greater heights. He's truly a strong pillar of support to KHGMC and has addressed us on various occasions. Ladies and gentlemen, please welcome the Director of Kerala Tourism, Mr. Krishna Tega IAS, for an interactive session with us. To the respected member planning board, Shri Santosh George Kulangar, to my dear friend, Mr. Prakash Nair, and to my dear friend, Mr. Josh Pedi, and my dear friends who came here representing various hotel groups in various positions. A very warm good evening to one and all. So let me introduce myself. My name is Krishna Tejanu. By mistake, I became IAS in 2015. Okay. So I am working in Microsoft, and then my roommate is very interested to become IAS, who inspired me to become IAS, and finally he continued in Microsoft and I became IAS. That's why I said my mistake. So the second mistake is I came to Kerala. The third mistake is I entered into tourism without my notice. I was taken to KTDC one fine day from Alappuzha sub-collectorship, and they asked me to run the hotels. I said never ever in my life I went to a 5-star hotel. How can I run a hotel? So for 2.5 years I ran KTDC hotels, and it seems the government is satisfied with my performance of running hotels in KTDC, and they promoted me as Director General of Kerala Tourism. So I am the Director General of Kerala Tourism for the last 1.5 years. But I would like to correct a small thing. I am not the driving force of Kerala Tourism. In fact, it is you who are the driving force. I can vouch for it because I came all the way from Trivandrum only to interact with you. Because I will never take an opportunity to meet 100 general managers and to listen to them. That's the only reason why I drove 5 hours from Trivandrum just to meet. Otherwise, yesterday I informed to Sijo and Vinod that I may not be able to come for this meeting. But I thought, yes, I have to make it. So I want to listen to you. Okay. After that, I will express myself. Okay. And it's a right platform. Whatever you are going, even if you want to scold to tourism department, please, we are ready to take it. But we want to listen to you. Okay. So we'll start the interactive session. Who is the first person to going to interact with me? Can someone share the mic? So this COVID has taken up a lot of our staff who've been working with us, because somehow the owners could not take care of them. So I'm like, what is happening? So many people have changed the jobs because we were not able to take care of. For example, people who have been working for 10 years, 15 years, and all, they had a very real bad times in their life, paying fees and repayment of the monthly payments to the house loans and car loans and all. So probably how can we, like give the confidence? So many people have already left. And also nowadays what's happening is no young people are joining the industry. So probably it's a time for us. Luckily, I have 2 sons who did their IHCT in Chennai. Now, by God, they are in UK now. Not just for them to tell you, but so many people had a very hard time. How we are able to help them, or how can we make the future generation to join the industry? Probably how, that's one point I would like to Okay. I'll discuss after, just I will listen to everyone. Okay.
Next question. The next person. Please raise the hand. So anyone from Komarakam region who is here? If you have a question, please raise your hand and we'll give you the mic. So we've discussed everything when we met. No, but you know, friends, please. So we have the perennial problem of the weeds in Komarakam, which has been discussed. If something can be done about it, it will be helpful, especially once monsoons onset. When monsoons, the whole place will become more like a field than a lake. So we need to do something seriously to have that taken care of. Anyone from other country? My dear. Thank you. Good evening, sir. Good evening. My name is Johnny Peter, General Manager of 8 Bastion Hotel, CJ Church, Fort Kochi. I am representing Fort Kochi. I have to inform one point. I am last 10 years working in Fort Kochi, and we have an organization called the Clean Fort Kochi Foundation. I am also a core committee member. Before COVID, we done the cleaning in Fort Kochi beaches regularly every Saturday. So I am also an Agenda 9 convener of KTM. But these days, we are unable to continue the process. We don't have the support from the other local bodies. I mean some other financial help also we require. So we are happy to continue that cleaning process in future. Every hotel also, homestays, around 200 homestays are in Fort Kochi. Hotels also there, they are also contributed for the cleaning purpose and this campaign. So what tourism department can help us, will continue the cleaning campaign. Thank you so much. Good evening, sir. I am from Alpi, sir, from Lake Inopi Resort. Unfortunately, I have 2 times I have come to meet you in your office when you were Unfortunately, in Alpi. Fortunately, sir. And it was very nice that you offered me tea and we drank tea together in your chamber. Okay. Thank you so much for that. Sir, my concern is with the pollution in lake in Vembanad, sir. Because there are lots of houseboats and shikaras going in, for Augusta going in that. Registration problems, safety of houseboats. Recently also we have seen many unfortunate happenings in the, so I would like to attract your attention into those things. Thank you. Thank you. Good evening, sir. Good evening. So actually, I am from Kannur basically. I am settled in and working in Kochi only. So I worked in Kannur for around 3 to 4 years. So being from Kannur, remote place in Kerala, I just want to ask some questions regarding the tourist spots of Malabar. We have been focusing mostly tourist spots in southern Kerala, even it's KTM or whatever it is. And except Wayanad, there are other spots in, like Kannur is there, like when Bekal and other spots are there in Kozhikode, Malappuram. So all these spots, nobody is focusing on that. So any steps the tourism department is taking to encourage the Malabar tourism to another level? Any more questions? Good evening, sir. So myself, Jomon, I represent Thrissur actually. Backwater resort in Thrissur. It's for some of them, not me. Just wanted to see, we say Thrissur is the cultural capital of Kerala. But as far as tourism is concerned, very little has been done for Thrissur. So any plans to develop it? There's a lot of, almost we have found out around 27 distinguished places in Thrissur.
So any plans to develop that area? That's one question. Thank you. I would like to add what Subramania has said. In fact, way back, must have been about 10 years back, there was a session which I had the then Director of Tourism, Mr. Shivashankar. Exactly 10 years ago. 10 years ago. 2011. Exactly 10 years ago. We had done consultancy study by the Department of Tourism by a famous consultant. I don't remember the name. I still have the report of the committee with me to develop human resources in tourism industry, not only in tourism, in travel and hospitality together, and to standardize the education standard. We have a lot of hotel management institute that comes up in Kerala, but many of them are far below standard, you cannot even call them a hotel management college, but they give diplomas and degrees of hotel management from unknown, not heard about universities in the world. But this is what is happening. Human resources is a very scarce form in hospitality industry. People are not coming forward, as Mr. Subramania has said. So we need to take a very conceptualized, concrete effort in developing human resources in the tourism department. Is there any plans for taking what was the study that was done in 2011 forward, sir? Any more questions? So yes, yeah. So I'll take 10 minutes of your time now. So you might be knowing, now it is the new government since a year, and we have the new and young and dynamic minister who took charge as the tourism minister, and we have an experienced person as a member of the tourism portfolio in the state planning board. So there were a lot of discussions happened between the minister, between the planning board member, between Dr. Venu and me. So finally one thing we came to a conclusion is, let us not spend money unnecessarily in all the places. Let us identify some 20 international destinations and let us check whether we have basics there. What are the basics? First, whether we have proper toilets there, whether we have proper information center there, whether we are able to provide proper information there, okay, whether we have cleanliness there. So these are the 4 basic questions we have. And you might be knowing the answer. What is the answer in Kovalam, Kumarakam? There may be 1 or 2 things are there and 1 or 2 things are not there for sure. So what we thought from this year onwards is, we want to identify these 20 tourist hubs and we want to maintain international standards in cleaning, in toilets, in information providing and in information dissemination. So these are the things that was decided. Okay, the 20 destinations include all the major destinations. And along with that, we allocated some money for promoting new destinations. And we name it as Destination Challenge, which recently Honorable Minister of Tourism has announced, where there are many small unknown destinations where Panchayati will be given money for developing those destinations. But our focus will be directly on the international destinations, for example, Fort Kochi, for example, Kovalam, for example, Varkala. So this is one of the major policy shift we took. That is, let us give more focus on the international destinations. So this is one of the important things that happened. I think Mr. Santosh Raj Kulangar is also much aware of, because he is also a driving force for it. That let us first focus on the international destinations which we are forgetting. We are forgetting the important destinations and we are wasting time in identifying new destinations. So we thought, let us stick on to the basics, let us make our destinations better. So for example, I went to Fort Kochi. Frankly telling, it's not clean. Okay, I have to accept it. But there are many reasons for it. Okay, there are many reasons. Not the corporation alone is the reason for it. There are many reasons. Okay, so we thought we'll answer the basic problems first. So that is one important aspect which we have taken. And second thing, regarding the industrial status, is till 2015. Okay, we used to give electricity subsidy, we used to give investment subsidy, okay, but after it was suddenly stopped. But now it is under the active consideration of Honorable Minister, okay. But I want to tell you one thing, industrial status is not the panacea for all arts. We should think beyond it, okay. My question is,
in many of the hotels you are representing, you are underselling. Why are you not focusing on it? How many of you have presented in the previous webinar which I have participated? Okay. I'll share a small example. As like you, I headed Kerala Tourism Development Corporation. Okay. The main reason why I was posted in KTDC is government wanted to be inaugurated before the election. You know, right? KTDC was, the waterscapes was closed in Kumarakam for 5 years. So they wanted to be inaugurated. So they found one person who can do this, that is me. So every week I used to go, and we have developed KTDC waterscapes. And I asked my team, so shall we start selling? What should be the price of a room? They said, sir, during closing, we used to sell it at 2,500 per room. Okay, but because we invested 15 crore rupees for renovation of waterscapes, let us double it. Let us sell the room at 5,000 and the other room at 4,000, the other room at 3,000. So this is what my marketing team has suggested. I kept quiet and I sent my marketing team one day to Kumarakam Lake Resort, one day to Taj, one day to Churi and every destination. And then I had a meeting. I said, have you observed all the destinations? They said, yes. Now tell me how much we should sell. I said, sir, our waterscapes is also as good as some of the premium properties of Kumarakam. So we can start selling it at 10,000, 15,000. So we started selling it at 15,000, and which is the main category room, 12,500 and 10,000, 3 categories of rooms. And you don't believe Kumarakam waterscapes is full. Okay. A government selling a room at 15,000 is like a miracle. Okay. So what I feel is, it is our mental barrier which is stopping us. Many of the times we general managers will feel that why can't we increase the room? But at the same time there will be a question, if we increase the price, automatically our business will come down. No, you should start rethinking. Okay, I giving electricity subsidy, I giving investment subsidy doesn't solve much of your problem. Okay, and it won't be continuous. Okay, given the status, like states are coming out of giving subsidies. If you take about Maharashtra, yes, they declared industrial status, but they have not given electricity subsidy. They have not given investment subsidy. The only reason why they declared is to get the bank loans. That's the only reason. So many states are coming out of this industrial status. Yes, we are still considering for issuing the industrial status, but you should seriously rethink about how your ARRs are going. And second and most important thing which I want is, see, once upon a time there is a city, okay, which is very famous for MICE, conferences and etc. So what happened? The greed of the people started increasing. And so what the hoteliers started doing, once they came to know that in next year and so on so that there is a conference, they started doubling the rate and tripling the rate. When they are doubling the rate and tripling the rate, the other hotels started doing, the other hotels started. Finally, during that particular rate, all the hotels started doubling the rate and tripling the rate. So finally what happened? The conference went to the neighboring state because they have options in our neighboring states. So why I said this example is, this is happening in Kochi. Okay. During normal times, okay, we are not focused, but when we are getting conferences, we are doubling the rates and tripling the rates. And now those people who want to bring conferences are crying. Okay. If we do like this, people will lose interest. Or those people who are getting conferences to Kerala, they will bring it to Goa, or they will bring it to Coorg, they will bring it to other states. I don't say you should undersell. I don't say you should give discount. But you should not do a predatory pricing. I think General Managers Forum is a right forum to have such productive discussions. Whether it is right to arbitrarily increase the room rates during a conference. If you allow one conference to come, that will lead to 10 conferences to come or to follow, which will lead to a booking of almost 30-40 days for you. Now for that one conference itself, there are some hotels which are making it double or triple in the name of dynamic pricing. How far it is justifiable? Correct? So, my dear friends, you should kindly rethink. You should kindly rethink of what is your price you are selling in the normal days, and you should kindly rethink of what's the price you are increasing during these MICE destinations. You should change your strategy. I am giving it because I used to do this. In the normal days,
because of my product, I used to increase my ARRs by selling it to the retail customers. But whenever I get a conference, I'll try to reduce it. Because that conference will lead to 2 conferences, 3 conferences, 10 conferences, etc. And this is one of the important points which I would like to highlight. And next and most important thing, we have started one more thing. From last 6 months onwards, we are giving rigorous training to the guides, rigorous training to the homestay owners, and rigorous training to all the people related to tourism, just to ensure that their quality and performance is improved. So there are many things which are visible. There are many things which are not visible. Okay, so we work for you, and thank you so much for giving me this opportunity, and have a great day. Thank you. I think I'll stick to this itself. So this was definitely a very productive and informative session. Thank you so much, sir. And now, to present a token of gratitude to Mr. Krishna Teja IAS, I would like to invite Mr. Vinod V, General Manager of Clouds Valley, Munnar. So please, we would now like to express our sincere gratitude to our chief guest. Ladies and gentlemen, let's all thank sir with a huge round of applause. Thank you so much, sir, for gracing this occasion with your presence and for talking to us. Ladies and gentlemen, we would now like to honor someone who has made the entire General Manager's fraternity of Kerala very proud. He is the General Manager of Vibe Resort Munnar, and he has recently written a book on Kerala tourism with respect to Munnar, titled Hridayam Thotta Munnar, published by Saindava Books, and within a month of its release, the book is already sold out. He has now released the 2nd edition. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Vimal Roy. I request Krishna Teja IAS sir to honor Mr. Vimal Roy by adorning him with the Ponara. Vimal Roy, we request you to kindly speak a few words. Good evening all. Respected dignitaries on dais and all my general managers, friend. See, I got this recognition or honor on behalf of my book, Hridayam Thotta Munnar, actually book in Malayalam language, so better I will speak in Malayalam. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സഞ്ചാരിയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നക്ഷത്ര ശോഭയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെയും റിസോർട്ടുകളുടെയും ഒക്കെ അധികാരികളായ മാനേജർമാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹാസംഗമത്തിൻ്റെ പ്രോജ്വലമായ വേദിയിൽ എനിക്ക് ബഹുമാന്യനായ മലയാളിയെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം കാണിച്ചു കൊടുത്ത വിശ്വസഞ്ചാരി സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാറും കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണതേജ സാറും ഒക്കെ പ്രദീപ് സാറും പ്രകാശ് സാറും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഒരാദരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ആനന്ദത്തോടുകൂടിയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇതെന്തൊരു ആനന്ദം, ഇതെന്തു ഭംഗി, സ്വതന്ത്രമായി സുന്ദരമീ സന്ധ്യാവേള എന്ന് കുമാരനാശാൻ പാടിയിട്ടുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്ന ഈ ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അത് തന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം, സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനൊരു അവതാരിക എഴുതിക്കണം എന്നുള്ളത്. ആ സ്വപ്നവും പേര് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു. മഹാമാരി കൊടുമ്പുരി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും പൊന്നുപോലെ ഒരു അവതാരിക എഴുതി തരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. പ്രകാശനം ചെയ്ത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു എഡിഷൻ പൂർത്തിയാകുകയും 2ാം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എഴുതി കൂട്ടിയതിനപ്പുറം സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ അവതാരിക
ഒരു തിലകക്കുറിയായി ആ പുസ്തകത്തിനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സന്തോഷ് സാറിനോടുള്ള തീർത്താൽ തീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം എൻ്റെ പുസ്തകം ഇവിടെ കൗണ്ടറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും വാങ്ങി ആ പുസ്തകം വായിക്കണം. വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ട മൂന്നാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കാണാത്ത മൂന്നാറിനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി കാണണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദരം തന്ന കേരള ഹോട്ടൽ ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ചും അഡ്മിൻ കമ്മിറ്റിയോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും പരിപാടിക്കും. താങ്ക് യു. Sir, thank you so much. Ladies and gentlemen, we are now moving on to something very exciting. It's time for us to honor the legends of hospitality. The award is given to veterans of the Kerala hospitality industry who have completed more than 25 years in the industry and having served at least 5 years as general manager of a 3-star plus property. I request our dignitaries on stage to kindly present the awards. So yes, ladies and gentlemen, very exciting segment. We are moving on to the award ceremony. So can we please begin with some more excitement with a big round of applause? Let's hear it. Requesting our dignitaries on stage to kindly present the awards. And now it's time for us to invite on stage our first winner. Let's have Mr. Joe Sebastian, General Manager of Lulu Thrissur, on stage. Let's have a big round of applause for Mr. Joe Sebastian, the Legend of Hospitality Award winner. Congratulations, sir. Requesting all our award winners to kindly remain near the stage as we'll be having a group photo after the ceremony. Please remain on the side of the stage, sir. Moving on to our next winner. Let's have a big round of applause for Mr. Varkiski, General Manager of the Munnar Green. Mr. Varkiski. Years in the industry. Congratulations. Moving on to our next winner, General Manager of the Monora Hotel and Convention Center, Mr. Yaqub Khan. Congratulations. Ladies and gentlemen, now let's have a big round of applause for Somathiram Ayurveda Group, Corporate General Manager Operations, Jaya Chitra. And I think this lovely lady deserves a bigger round of applause. Congratulations, ma'am, Jaya Chitra. Moving on to our next winner, Mr. Vinod Madhavan, the Windflower Resorts and Spa General Manager. Congratulations, Mr. Vinod Madhavan. Let's have our next winner on stage, Mr. Vijay Shankar, General Manager of Malabar Residency, Kannur. Congratulations, sir. Moving on to our next winner, Mr. Johnny Peter, General Manager of CGH Earth 8 Bastion. Congratulations, sir. Let's have a big round of applause. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our next winner, General Manager of Cochin Palace, Mr. Siju Tilak. Congratulations. And now, ladies and gentlemen, it's time for us to honor the General Manager
Mr. Sajeev Krishnan. Congratulations, sir. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Muralidharan Nayak, Resort Manager, Abad Copper Castle, Munnar. Congratulations, sir. And we are moving on to our next winner, George Laji, General Manager of UNANI Residency. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for Mr. George Laji. Winner in this category is Mr. Benny George, General Manager of Mountain Club Resort. I've been informed that he is not present here today, so inviting anyone from the Munnar region to kindly come on stage and collect the award on his behalf. Any General Manager from Munnar, please come on stage. Without any hesitation, let's have you on stage. Receiving the award on behalf of Mr. Benny George, General Manager of Mountain Club Resort. Congratulations to all the winners, and now we'll take a group picture of all the winners on stage, please. So according to the instructions of the photographers, let's take that wonderful group picture. Let's wait for instructions from the photographers. Yes, we'll take the picture on the stage. I'm pretty confident all 12 of you will fit on the stage, so let's do it. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we are truly honored to have with us today someone who is described as India's first space tourist, a true visionary who brought the world to the homes of Kerala through his iconic show Sancharam and through Safari TV. As of 2021, he has travelled to more than 130 countries. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming for the new logo unveiling the man himself, Mr. Santosh George Kulangara. Nallaru kaiyadi nalgam adeyathu, so requesting you to officially launch the new logo. Ladies and gentlemen, here it is, the new revamped logo of Kerala Hotel General Managers Club. Thank you so much, sir, for launching. And now we are moving on to the most awaited moments. Santosh sir, requesting you to kindly address the audience. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശ് നായർ സർ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ ജോസ് പ്രദീപ്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ,
പല മുഖങ്ങളും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്, അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ സുഭാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു 10 വർഷം. അദ്ദേഹം തിരിച്ചെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴേക്കും നല്ല കാലം ആരംഭിച്ചു, കോവിഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 വർഷമായിട്ട് അതിന് ചെറിയ റിനോവേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ റീലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ജനറൽ മാനേജർ എവിടെ കിട്ടും എന്നങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് സുഭാഷ് തന്നെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 100 ജനറൽ മാനേജർമാരെ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ആരെ പോക്കണം എന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതൊരു നല്ല ദിവസമാണിത്, നല്ല അവസരമാണിത്. ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു കൺവെൻഷണൽ റിസോർട്ടായി നടത്തണമോ വേണ്ടയോ അതോ പുതിയ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. കൃഷ്ണതേജ IAS വളരെ വൈബ്രൻ്റായ ഒരു ടൂറിസം ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ മിനിസ്റ്റർ ലെവൽ മീറ്റിംഗ്, അതായത് മിനിസ്റ്ററും ടൂറിസം ഡയറക്ടറും ഒക്കെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ വരികയും അടുത്ത 5 വർഷത്തെ 14ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ടൂറിസം ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 21, 22 ഒക്കെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടൂറിസം ഡയറക്ടർ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനോടും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അടിയന്തിരമായി രൂപം കൊടുക്കാനുള്ള ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വരുന്ന 3-4 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പലതിനും പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെയും പ്രതീക്ഷ. കാരണം ഞാൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗമെന്ന നിലയിലോ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാളല്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം വളർന്നാൽ വളരേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ കൊതിയോടെ കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും അതെൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല, വരാത്തതെന്ത് എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയും നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. ആ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ടൂറിസം സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ഞാൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ ഇരുന്ന് ഓരോ ദിവസവും ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പോസിറ്റീവായ റെസ്പോൺസ് തരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണതേജ IAS. ഒപ്പം ടൂറിസം മന്ത്രി, നമുക്കറിയാം ടൂറിസത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നിരന്തരം എന്നോടും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം, നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം മന്ത്രിമാരെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉത്സാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടൂറിസം വകുപ്പിനെ പയ്യൊന്ന് സൈഡിലേക്കാക്കും. കാരണം അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, PWD. എല്ലാ ദിവസവും മാത്രമല്ല രാത്രിയും നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചാൽ പോലും നേരെയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ തൃപ്തി വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു വകുപ്പാണത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ടൂറിസത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ആദ്യം വിളിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, എന്നെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോവളത്ത് വെച്ചുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഏതാണ്ട് 2-3 മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിമറിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് അംഗമായി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു 10
സുപ്രധാനമായ പദ്ധതികൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും അതിലെ ഏതാണ്ട് 10 പദ്ധതികളും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ, ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച 25 ടൂറിസം ഹബ്ബുകൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നാളെ നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കാരണം ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാനുള്ള പണം നമ്മുടെ പെട്ടിയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടി സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതികളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ സ്വകാര്യ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ, സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ, ടൂറിസം സംരംഭകരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 25 ഹബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടൂറിസത്തിലൂടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ, ഏതാണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അറിയപ്പെടുന്ന ഹബ് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുമരകവും കോവളവും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയും ഒക്കെ പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വളർച്ചയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെ കൂടി ഏറ്റവും മികച്ച ഗംഭീരമായ ഒരു ടൂറിസം ഹബ്ബാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുക. ഈ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇത്തിരി ഉയർന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നയാഗ്ര ഫോൾസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ, നയാഗ്ര ഫാൾസിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും. നയാഗ്ര ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയാഗ്ര ഫാൾസ് സിറ്റി തന്നെയാണ്. നയാഗ്ര ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് അവിടത്തേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് ചെല്ലുന്നതെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ ആകർഷണത്തിൻ്റെ 10% മാത്രമാണ്. അതായത് ബാക്കി 90% അവിടെ കാനഡയുടെ ഒരു പട്ടണം ഒരു കരയിലും USA ഒരു പട്ടണം മറുകരയിലുമായി ഇത് മുഴുവൻ അവിടെ എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ വിവിധങ്ങളായ ടൂറുകളിലേക്ക്, ആക്ടിവിറ്റികളിലേക്ക്, കാസിനോകളിലേക്ക്, റൈഡുകളിലേക്ക്, ഹോട്ടലുകളിലേക്ക്, നിരവധി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിലൂടെ ആ പട്ടണങ്ങൾ തന്നെ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പട്ടണങ്ങളായിട്ട് വളർന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ, അമേരിക്കയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിലേക്ക് ചെന്നാൽ, ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ അത്ഭുതം മാത്രമല്ല അവിടെ മനുഷ്യനെ കാണിക്കാനുള്ളത്, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ മറ്റ് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളിലേക്കുള്ള റൈഡുകളാണ് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ് വേഗാസ്, ഈ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നു വന്ന സ്ഥലമാണ് ലാസ് വേഗാസ്. ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് ലാസ് വേഗാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിറ്റിയെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിനെയൊക്കെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാർ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ, മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മൂന്നാർ പട്ടണത്തിലേക്ക് കുറേ ആളുകൾ വരുന്നു. വൺ ഡേ ടൂറുകൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുറേ ആളുകളെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ടൂറിസം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിന് പകരം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മൂന്നാറിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം? അപ്പോൾ മൂന്നാർ ഒരു ടൂറിസം ഹബ്ബായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം, ചരിത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. 1800കളുടെ അവസാനവും 1900ൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ മൂന്നാറിനെ ഒന്ന് പുനഃസൃഷ്ടിക്കണം. കുറച്ച് ഭാഗത്തെങ്കിലും കേബിൾ കാറുകളും തീവണ്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൂന്നാർ, കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മൂന്നാർ, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിത രീതി, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തോട്ടം ജീവിതം, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ്, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മൂന്നാറിനെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന്, വെസ്റ്റേൺ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും പാശ്ചാത്യ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് തന്നെ മാറും. ഒപ്പം അവരുടെ പലരുടെയും പൂർവികർ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മണ്ണുകൂടിയാണ് അതെന്നതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന അടിച്ചുപൊളി ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ ഒച്ചത്തിൽ പാട്ടിട്ട് ബിയർ കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു മൂന്നാറല്ലാതെ മറ്റൊരു മൂന്നാറാക്കി മാറ്റുക. ഈ മട്ടിൽ തന്നെ തേക്കടിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെയും അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റിയെ കണ്ടെത്തി ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. കൂടാതെ ഇനിയും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗവി അതിഗംഭീരമായ സ്ഥലമാണ്. ഗവിയിലേക്ക് ആളുകളെ തുറന്നു വിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ആ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗവിയെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക്, എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക്, പരിസ്ഥിതിയെ ആദരിക്കുന്നവർക്ക്, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് എത്തുന്ന അത്തരത്തിൽ സെലക്റ്റീവായ ആളുകളെ, പ്രീമിയമായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ, ഗവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുത ഭൂപ്രദേശം. ഞാനൊരു ദിവസം അവിടുത്തെ MLA, അവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസം പദ്ധതികൾ, കോന്നി MLA ആ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം പദ്ധതികളെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആ പ്രദേശത്തൂടെ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം മനസ്സിലാകുന്നത്. കേരളത്തിൽ വേറൊരിടത്തും കിട്ടാത്ത
ഒരു കാഴ്ചയും അനുഭവവും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഗവി പ്രദേശത്തേക്ക് 30 പേരെ മറ്റൊരു ദിവസം വനംവകുപ്പ് കയറ്റി വിടുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത. അത് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണം കൂട്ടുകയും അവിടെ നമുക്ക് ഹോട്ടലുകൾ പണിയുകയല്ലാതെ അവിടെ ടൂറിസം ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അവിടെ ചില ഹോട്ടൽ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റ് സാധ്യതകൾ കൂടി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ വന്യജീവികളെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കണം. അതും പദ്ധതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാനിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ്. വയനാട്, ഇപ്പം വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വടക്കൻ കേരളം തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ, ടൂറിസ്റ്റുകളെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും? നമ്മളിപ്പോഴും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ, ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ മാത്രം. നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കണം. വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ജീവൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സാരാംശം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? നമ്മൾ വടക്കൻ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വടക്കൻ പാട്ടുകൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടൊരു കേരളമില്ല വടക്കൻ കേരളം. ഈ വടക്കൻ പാട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസം പ്രോഡക്റ്റാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്താണ് വടക്കൻ വീരഗാഥ പോലുള്ള സിനിമകൾ കാണും, ആസ്വദിക്കും. ഇതൊരു കാലത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് നാട്ടിൽ. ആ സംഭവിച്ചിരുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളെ, ആ ഐതിഹാസിക ജീവിതങ്ങളെ ടൂറിസം പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ലോകം മുഴുവൻ വിൽക്കാൻ സാധ്യതകളാണ്. നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സമുറായികളുടെ കഥ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ടൂർ പാക്കേജ് നടത്തും. അവിടുത്തെ ഈ പോരാളികൾ യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടാൽ അവിടുത്തെ പോരാളികൾക്ക് 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ. ജപ്പാൻ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള സൈനികരുടെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഹരാക്കിരി അനുഷ്ഠിക്കുക, വാളുകൊണ്ട് സ്വയം കുത്തി മരിക്കുക, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാതെ പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സൈനികരുടെ ജീവിതം കാണിക്കുന്ന എത്രയോ ടൂറുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വടക്കൻ പാട്ടിൻ്റെ കഥകൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിലൊക്കെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയോ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ തച്ചോളി ഉദയനൻ്റെ നാട്, വീട്, അവിടുത്തെ ലോകനാർക്കാവ്, ഇതൊക്കെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ. ഇത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഇതിനെ ഒരു എപ്പിക് സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു എപ്പിക് അനുഭവത്തിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ ടൂറിസത്തെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായും വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ് ടൂറിസത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വയനാട് വലിയൊരു സാധ്യതയുടെ ലോകമാണ്. ട്രൈബൽ ലൈഫ് ലോകത്തെവിടെയും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചേർന്ന് ട്രൈബലുകളെ ട്രൈബൽ അല്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാവൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ട്രൈബലുകളെ ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ലാസ് വേഗാസിൽ ചെന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ഈ ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിൽ ചെന്നാൽ, അവിടുത്തെ ടൂറിസം ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി. കാരണം റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ പരിസരം മുഴുവൻ. ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിലെ സൗത്ത് റിമിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. സൗത്ത് റിം, അതിൻ്റെ തെക്കൻ കര, അത് അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ടൂറിസം ഓപ്പറേഷനും ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അത് മറ്റ് ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ്ലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പല ടൂർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രൈബൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗോത്ര ജീവിതം, വയനാട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ ഗോത്ര ജീവിതം, അത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഗോത്ര ജീവിതമല്ല, കോൺക്രീറ്റ് വീട് വെച്ച ഗോത്ര ജീവിതമല്ല. അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഗോത്ര ജീവിതത്തെ, ട്രഡീഷണൽ ലൈഫിനെ, അവർ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയുള്ള അവർക്ക് നേടിയ അറിവുകളെ, അവിടെ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിച്ചിരുന്ന രീതിയെ, അവരുടെ ഗോത്ര വീടുകളെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഗോത്ര ശൈലിയിലുള്ള കൃഷി രീതികളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന മട്ടിൽ ഒരുക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കൗതുകമുള്ള, അത്ഭുതമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വരുന്നു, അവരിതിനെ കാണുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജനറൽ മാനേജേഴ്സാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കൾച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഈ 2 കൂട്ടർ ആളുകളും വരുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഒന്നിനെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയാം, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. ഈ കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ് നമ്മളിനി നടത്തേണ്ട ഒരു 10 വർഷമാണ് ഇനി. അതായത് ഇവിടെ വന്ന് കള്ളു കുടിക്കുക, തലകുത്തി മറിയുക, അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ മുഴുകുക എന്നതിന് പകരം കേരളത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി കേരളത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല, നിലനിൽക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. കാരണം ടൂറിസം അത്തരം ഫോക്കസ്ഡായി
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ ഗോളുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 10 കൊല്ലം മുമ്പ് മൂന്നാർ പലർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയൊക്കെ നിരന്തരം യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അന്നു മുതൽ ഒരു യാത്ര, വിദേശയാത്ര എന്നത് അസാധ്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു തലമുറയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ മാറും. ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള അത്ഭുതം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിലേക്ക്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യവൈവിധ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടൂറിസം സംസ്കാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്ക ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഉണർന്നാൽ തികച്ചും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു 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 പ്രശ്നമായി വളരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 25 ഹബ്ബുകളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ തീർച്ചയായും മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കാര്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനായി കേരളത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യത്തു നിന്നും വരുന്ന ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനാണ് 25 പുതിയ ഹബ്ബുകൾ. ഹബ്ബുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൂറിസം ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ കം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സെന്റർ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തുണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നിരവധി പ്രോപ്പർട്ടികളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും അവരെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ഹബ്ബിൽ വന്നാൽ ഒരു 5 ദിവസത്തേക്ക് ആക്റ്റീവായി ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സെൻ്ററുകളായിരിക്കും ഓരോ ഹബ്ബും. അത്തരം ആശയം തീർച്ചയായിട്ടും രൂപപ്പെടും. ഒപ്പം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ നഗര ശുചീകരണം, ഗ്രാമങ്ങളുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, നമുക്കറിയാം. അതിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് യുവജനക്ഷേമം വകുപ്പുകളുടെയും ഇവിടെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പിനെ പൂർണ്ണമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ വളരെ സജീവമായിട്ട് ആ ആശയത്തോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ യുവജനതയെ കേരളത്തെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫൈനലൈസേഷൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. അതായത് വലിയൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെറിയ DYFI ആവട്ടെ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനകളാവട്ടെ, ഇങ്ങനെ യുവജനങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഫോഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അവരുടെ എനർജിയെ, അവരുടെ ആവേശത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കാനും സമരം ചെയ്യാനുമല്ലാതെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, അതിന് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഈ യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ, യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തെ നമുക്ക് ഓരോ പഞ്ചായത്തിനെയും ഏറ്റവും മനോഹരമായ, സുന്ദരമായ വഴിയോരങ്ങളെങ്കിലും, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയോരങ്ങളെങ്കിലും സുന്ദരമാക്കുകയും വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു, നമ്മൾ അറിയാം അത് അസാധ്യമായ കാര്യമല്ല. കുടുംബശ്രീ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം 10, 15, 20 വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടോ എന്നതുപോലെ യുവജന സംഘടനകളെ, യുവാക്കളെ മുന്നിട്ടിറക്കി നമുക്ക് കേരളത്തെ ഒരു പുതിയ കേരളമാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും, ആ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടൂറിസത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായി കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ, കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ, കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ, കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യത്തെ, കേരളത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്, നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർക്ക്, വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഇതിനെ ഉപജീവിച്ച് ഈ സാധ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിൽ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ധൈര്യത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ യാത്രകൾക്കുമിടയിൽ ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ നടത്തുകയും ലേബറിൻ്റെ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് 5 വർഷം കഴിയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ 2022 അവസാനമോ 2023 തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവണോ വേണ്ടോ എന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ യുവജനങ്ങളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തെയും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ടൂറിസത്തെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ നടത്തിക്കുക, അതിനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ട ആളുകൾ, അതിനെ ഓരോ മേഖലയിലും പിന്തുണ നൽകേണ്ടവർ, സമൂഹത്തെ
ആ മട്ടിലേക്ക് ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പലപ്പോഴും ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റിസോർട്ട് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാക്കാണ് എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. കേരള സമൂഹത്തിലെ ഒരു അശ്ലീല വാക്കായിരുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ റിസോർട്ട് എന്നത്. റിസോർട്ടിൻ്റെ വാലായിട്ട് ചേർക്കുക റിസോർട്ട് മാഫിയ എന്നാണ് പൊതുവെ. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംശയമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ പരിപാടിയിലും ഓരോ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ റിസോർട്ടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, അവർ നടത്തുന്ന ടൂറിസം വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തിന് സേവനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നത് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ബലമായ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ കൂടി പൊതുസമൂഹം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ധൈര്യപൂർവ്വം അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ പോസിറ്റീവായ ചലനം ഉണ്ടായി. പൊതുസമൂഹം അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി, ശരിയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ ടൂറിസം വളർന്നത്. ടൂറിസം വളരണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിന് കിടക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലേ. ഈ ചിന്ത പോലും കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കോ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർ പോലും ഒരു റിസോർട്ടിനെ പൊതുജനം അതൊരു അധമ പ്രവർത്തനം എന്ന് കരുതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് പറ്റി അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാനോ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കൽ പോലും, നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ, അല്ല മറ്റു ചില രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പറയാൻ. പൊതുസമൂഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മട്ടിൽ പ്രതികരിക്കാനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാറ്റം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളുമാണ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന ചിന്ത സാമാന്യ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. ആ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും അഭിപ്രായം പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ മൈക്കുമായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതറുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്താണ്, കേരള സമൂഹത്തിലേക്ക് ഓരോ വർഷം കൊണ്ടുവരുന്ന പണം എത്രയാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി കൊടുക്കുന്ന പണം എത്രയാണ്, ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കേരളം എന്നൊരു ബ്രാൻഡിനെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം, ധൈര്യം കാണിക്കണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ വരുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബലമായ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ടൂറിസം മന്ത്രി ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. കാരണം ടൂറിസം മന്ത്രി കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രബലനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ധാരണയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ധാരണയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കൃഷ്ണതേജയെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അദ്ദേഹവും വളരെ പവർഫുള്ളായ, വളരെ ബ്രില്യൻ്റായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നടത്തിയെടുക്കാൻ, അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി, ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളമായി അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നിരന്തരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നയാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അടുത്ത 2, 3, 4 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ, നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് എങ്ങനെയാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പുതിയൊരു കേരളം, പുതിയൊരു ടൂറിസം കേരളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നെ ആദരപൂർവ്വം, വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങളിൽ പലരെയും എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പരിചയമുണ്ട്. സുഭാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയക്കാരാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി തുടർന്നും ജനറൽ മാനേജർമാരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യട്ടെ, വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്ത വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ നന്ദി സർ. Thank you so much sir for the highly inspiring words. And now to present a token of appreciation and gratitude to Mr. Santosh George Kolangara, I would like to invite Mr. Subhash Chandra Bose, Corporate General Manager of Somathiram Group. Please sir. എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു കൈയടി നൽകി സാറിന് നന്ദി പറയാം. Thank you so much Santosh sir for gracing this occasion and for talking to us. And now to address the gathering, I would like to invite someone who most of you know personally. Ladies and gentlemen, please join me in inviting a veteran of the Kerala hotel industry, the present secretary of KTM and the managing director of Yuvrani Hotel, Mr. Jose Pradeep. Requesting you to speak a few words, sir.
Good evening, friends. Respected dignitaries, my dear friends, with great pleasure, I stand before you, all my friends, the pillars of hospitality industry, the real backbone of hotel industry, the general managers. Thank you for inviting me to share this very special day with all of you. Even more proud to be here after a successful March, our KTM, we as Team Kerala put together. Thanks to all hoteliers for hosting the buyers for the KTM for the past 22 years. The past 22 years, we, the hoteliers, everybody's support was there for the successful KTM. എന്നോട് ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണം, പക്ഷെ ഞാനത് എഴുതിക്കൊണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലായി പോയി, അത് മലയാളത്തിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ ഐ തിങ്ക് സം പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം. അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം. സി തേജസ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഹി ബിക്കേം എൻ IAS ഓഫീസർ ഓർ by mistake he came to Kerala Tourism. It's our blessing because we could do the best KTM this year because of his help and support. And കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരാൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ റിയാസാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ സ്പൈസ് ലാൻഡ് റിയാസാന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താണോ വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചു. മനസ്സിലായില്ല. അല്ലേ, ഞാൻ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറ എന്താ വിശേഷം, നമ്പർ ഇല്ല അല്ലേ, ഞാൻ മിനിസ്റ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ സാർ sorry, എനിക്ക് നമ്പർ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. Then he said, I just wanted to congratulate you all for arranging such a great KTM. ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഭയങ്കര നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ വന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം എ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കോളിംഗ് ആൻഡ് നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇത്രയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മിനിസ്റ്റർ. ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ വി ഹാഡ് എവർ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സന്തോഷ് സാർ ആൻഡ് ദിസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ കേരള. ഇവരൊക്കെ വിചാരിക്കണം, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വിചാരിക്കണം. I can tell you, like, കേരളം നമ്മൾ മൈസിലൊരു വളരെ പുറകോട്ട് പോകാൻ ഒരൊറ്റ റീസൺ, ആ 2 കൊല്ലം ബാർസ് എല്ലാം അടച്ചിട്ടു, ലിക്കറില്ലാതെ വന്നു. ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് എന്താ പറയുക, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിപ്പോയി. കോൺഫറൻസ് എല്ലാം പോയി, എല്ലാം ഗോവയിലേക്ക് പോയി കോൺഫറൻസ് എല്ലാം. സ്റ്റിൽ നൗ ഡ്രൈ ഡേ ഓൺ ഫസ്റ്റ്, ദർ ഇസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് കേരള, നോവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഐ ക്യാൻ സേ. ഈ തമിഴിന്റെയും ഈ പഞ്ചാബിയുടെയും ഹിന്ദിക്കാരന്റെ ഒക്കെ ചീത്ത 1-ാം തീയതി നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Everybody comes and asks for liquor and we cannot serve them. So it's a dry day. They were asking what is dry day. So I will have a small interesting story of my how my journey as a hotelier first began. I'll take only 2 minutes, please. My dad was keen to make his eldest son, that's me, as a doctor. He decided to get an admission in Kasturba. With that time and all, there was no need, so we went to Kasturba with the help of a doctor here. Then there was a counselling before admission, and the doctor, I still remember one Dr. Narayana Pai. He called me and he was discouraging me. Normally, that is their duty, I think, because they don't need anybody unnecessarily coming and studying there. So he discouraging me. I told him frankly, I'm not interested in this. I cannot see the blood. I cannot see dead body and all. What is your interest? I said, my industry is hotel industry. So he asked my dad to come and said, your son is telling like this. So at last we came in a conclusion that I will go in the hotel industry only. So then I joined hotel industry. Then I worked in several hotels in Chennai and Bangalore. Then I came to my favorite place. I always say it's my favorite place. That is Yuvrani Residency. And today, 40 years, I've been proudly say hospitality is my passion. Hospitality is my religion. Hospitality is my life. Being in the midst of all this is much more fulfilling than making
it as a doctor, I should thank the Dean for sending me every single time all these years ago. I'm pretty sure, just like me, you will all have interesting anecdotes of your journey on how you tiptoed your way to this amazing and proud chair of authority you all hold. And in this industry, I could meet a lot of people, a lot of general managers, very experienced. Subi was my great friend from very long back. A lot of people, Murali, the friend, Sijo. Sijo always calls me, and we keep everybody in touch. So, working in our industry means like daily emotions, expectations, changes, surprises. No 2 days are the same. We are serving guests, creating events, cleaning rooms, maintaining our properties at their best, organizing romantic dinners for others, working 10 to 18 hours a day, more than 100 hours a week, having to be immaculately dressed, smiling and transmitting happiness at all times, radiating an epitome of strength and approachability to both the guest and our own dear staff. And in the future, someday when you look back, I'm sure you will recount, cherish, and maybe boast to little mortals about all these sweet memories. Today in our group there was a message. Hotels in the future won't close due to not enough of guests, but due to the lack of good employees. I think that we need to create good employees in our future. Because nowadays, the youngsters are not ready to work hard. They are only interested in using mobile, bike. They are only interested in that. And they want to, interview, I ask them, what is this? So, grooming is not possible. So, thank you all. Thank you for inviting me for this great occasion. I'm really honored that you have called me. Thank you very much. On that note, without prolonging anyone's, continue the rest of the programs, please. Thank you all. Thank you so much, sir, for very candidly talking to us and sharing your experiences with us. Also, hearty congratulations on the success of KTM from all of us here. So, ladies and gentlemen, let's all congratulate and thank sir with a big round of applause. To present a token of appreciation, I now invite Mr. Achyutan Menon, Vice President of Pranay Hospitality, Cochin. So, please. Ladies and gentlemen, let's have a bigger round of applause for Mr. Jose Pradeep, the KTM Secretary. So before we proceed, we'll be taking a group photo with all the general managers. So according to the instructions of the photographers, we'll be taking a group photo of all the general managers.
എന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, but unfortunately that's not the truth. It's to be given to all of you, and for that we will be conducting a few games and other activities. We're requesting your participation for the same as well. So far all of you have been very active. Thank you so much for your participation. Now I request all of you to kindly settle down, because before we move into all of that, let's listen from few very special people. An event of this sort has been possible only because of the support of our sponsors, and now it's time for us to listen to our sponsors. Alright, so stage clear right-hander, the stage is set, and now if all of you settle down, I think we can proceed. So ladies and gentlemen, it's a request, could you all please settle down? Yes, very quickly. Ellarum nirikamo. Alright, now I would like to invite our primary sponsor, Mr. Vijay Shankar, to speak a few words. He's also part of the General Managers fraternity, so he doesn't have a very formal presentation as such. He'll just be talking to all of you. So ladies and gentlemen, ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൈയടി നൽകി. Let's welcome Mr. Vijay Shankar, our primary sponsor, on stage. Sorry. Please settle down. Please settle down. Ladies and gentlemen, requesting all of you to be seated. Please sit down. Yes, everyone. Thank you so much. A very good evening to one and all. Thank you. It was my privilege to be a part of KGMC, and in future also I will be one. Thank you. That was indeed sweet and simple. Thank you so much, sir. Moving on to our next sponsor, let's listen to King Metal Works. They have a presentation. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for our sponsor, King Metal Works. So, good evening, friends. Thank you so much for the Hotel General Manager Kerala Group for giving us the opportunity. So, we King Metal Works KMW from Mumbai will not take much time. The short presentation I would like to show you the journey of King Metal Works, what we have done so far, and how we have achieved. As our company is a 50 years old company, 52 years old company, and we are the second generation in the company. So just a small presentation. And before starting that, yes, I would like to thank, as we are the part for all the Chef Association Pan India, Purchase Manager Association Pan India, but this is the first time we are a part of General Manager, so it is proud for us. And in future, as Sir told, okay, every year in June you will be having the meeting, so we'll be always ready to have a support. So thank you. So my colleague Mr. Pradeep will be doing the presentation. So please, we can start. Hello everyone. I am Pradeep Savarkar from King Metal Works Mumbai. It gives me immense pleasure and joy to have this opportunity to be here today. I would like to thank Kerala Hotel General Managers Club for providing me with this honor. We take this privilege of introducing ourselves as King Metal Works, being a renowned manufacturer, exporter, supplier of stainless steel and aluminium hotelware products. And from last 12 years, we are into domestic market under KMW brand. You can just see the journey of our legacy. King Metal Works is a 52 years old company, established in 1970 by a respected managing director, Mr. Ramesh Shah, who is also a qualified engineer, and one of our company director, Mr. Kamal Shah, is also
present here today. You can just see, we started our journey in 1970 with 1 unit, and now we are standing here. This is our office, our corporate office in Andheri, Mumbai. This is our showroom in Andheri, Mumbai. And this is our factory and warehouse. We are having 3 manufacturing units in Andheri and Vasai. We are serving We are serving more than 70 countries across the globe, mainly in US and Europe. And in US, we are our clients like American Metalcraft, Tablecraft. You can just see Walrath, Tablecraft, American Metalcraft, Libby, D-Wire, Pujadas, Lacquer. All these companies are international brands in US and Europe. As told earlier, we are into domestic sales since last 12 years, and we are supplying to some of the most reputed dealers across India. We have a network of 100 dealers across 44 cities in India. In Kerala, we have Mr. Abhiraj Al Diamond Kochi as our dealer for Kerala. We keep an inventory of 900 plus fast moving products. We are registered approved vendor for, you can just see Taj, Yum, McDonald's, Capri Solution, Burger King. Like actions speak louder than words, our awards speaks a lot about our achievements. We have our SIDEX, SMETA, M4U, BSCI, NSF approved, ISO 9001. Under our umbrella, we have the awards like Best Innovation Design Award, Top Export Award, Outstanding Export Performance Award, and Certificate for Excellence in Export. The objective of my presentation is to impart technical knowledge about stainless steel and aluminum products which you use on daily basis that will be beneficial for you not only in your professional life but also in your personal life. What is stainless steel? Stainless steel is a mixture of nickel and chrome which varies as per grade with iron. As we add in nickel and chrome, the luster, brightness, strength, corrosion resistance properties increases, and it is 100% recyclable and eco-friendly in nature. It comes in sheets, circles, and coils. The commonly used stainless steel grades are 304, 316, 202, 430, and the difference is only the percentage. The percentage is the difference. Percentage increase of nickel and chrome. So keeping in mind the product end use grade and thickness has to be selected to maintain optimum quality, which simultaneously has to be also economical. The grades only varies with the percentage of nickel and chrome. This aluminium, it is available in different grades like 1100, 3004, 6061. Most of the products are made from 2S half hard 1100 grade. Pizza accessories are also made of 3004 grade, since pizza accessories have to undergo frequent heating in oven, and 3004 can withstand the same. It also comes in aluminum sheets, coils, and aluminum circles. For us, customer is the king. To give a good quality product, you should be from the very beginning take care of each and every process we undertake. We use good qualities raw material. After procurement of raw material, we go through initial checking processes.
One of them is hardness verification test. Here we check the hardness of the raw material received so that under specified limit to avoid delay cracking. After this, we go through chemical composition analysis, which is done to check whether the raw material received is of right grade or not. After this two initial processes, we go through few manufacturing operations like deep draw operation, metal spinning, rolling process, trimming, beading, spot welding, annealing, polishing. Out of these processes, annealing is the most important heating process, because if we don't do annealing process, then there is a chance of delay cracking. To avoid delay cracking, we go through annealing process. Very important process, that is a heating process to all products. Annealing is one of the heating process done to release stress which is developed during manufacturing of raw material. If the process is not undertaken, then there are chances of delayed cracking. So to avoid delay cracking, we do this operation on our products. For better understanding, we are just sharing a video with you. Just see this, we keep the semi-finished product on the coil and get it heated to 800-900 degrees Celsius, and the red hot, it is releasing the stress of the product. You can just see the red hot is releasing the stress of the product. If we don't do annealing, then there is a chances of delay cracking. You can just see the images. Chances of delay cracking if the annealing process is not carried out, which we carry out in all our products. You can just see the crack, and this is cavity images. Cavity on products which we avoid for hygiene. You can just see the gap there. Food particle gets stuck in gaps. So we avoid this for hygiene purpose in our products. Rusting corrosion images due to use of inappropriate grade. To avoid this, we always use appropriate grade to our products. You can just see the images. Polishing, we have two kinds of polishing. There's a mirror and matte finish, which is done to get scratch-free surface and elegant aesthetic look. We have different types of finish. We do PVD gold, PVD black, silver plating, copper plating, antique copper plating, like this. Again, different types of finishing. Screen printing, vinyl coating, neon powder coating, powder coating, and laser printing. Before designing any product, we keep in mind customer hygiene and safety first. So we avoid small cavity so as food particles do not get stuck and it is easy to clean, thus avoiding bacteria formation. No sharp edges to avoid injury to the person who is handling the product. Very good corrosion resistance property. Strong spot welding so the handle do not get detached. Use proper thickness to avoid dents in normal use. During my presentation, you came to know that from the very beginning, that is from the procurement of raw material to the final product, we go through few manufacturing operations, taking care of each and everything. And you know, as we increase the operation, there is a cost add up in every operation. And the main reason doing all these operations is to give our customer a good quality product. Yes, we are little expensive, but as mentioned earlier, famous international brands are taking from us under private labeling. They buy from us and they sell in international market, and the same quality you will be receiving in India as KMW brand.
We have a range of 3,500 products in different categories. You can just bakeware, barware, balls and colanders, kitchenware, pizza supplies, tableware, tongs, wire products. We do take participation in exhibitions. These are the few images. Social responsibility, it's our policy to not employ any child labor, provide safe and hygienic working conditions. Any questions or query? Thank you very much, sir. Thank you so much. That was indeed a wonderful presentation. Alright, ladies and gentlemen, now we are moving on to something very exciting. Like I mentioned earlier, there are around 50 gift vouchers to be given to you. So the real question is, do you want it or not? Yes or no? Yeah. I heard a big yes from here. What about the others? Do you want it or not? Yes or no? Yeah. Alright, and now I can see such pleasant, happy faces in front of me and I'm really confused to whom to give. I think I'll take someone's help to find out who is going to go home with the vouchers. So may I have the General Manager of Grand Hyatt Cochin on stage? I believe sir is there with us. Is not present. Okay, so in that case, I think I'll just call that lovely lady over there. Ma'am, please, could you please join me on stage? So you'll be helping me decide who all are going to go home with the gift vouchers. Let's have a big round of applause for Jaya ma'am. Let's see. Can we have the business cards on stage? Okay, so basically, all your names, all your business cards are there in this bowl, and it's all in ma'am's hands now. It can be your name also, you never know. Alright, so please do not look. Without looking, you can take one card and... Oh, great. Mr. Santosh Nair, Citrus. Mr. Santosh Nair. Mr. Santosh Nair from Citrus. Congratulations, ladies and gentlemen. Our first lucky winner for the evening. Congratulations, sir. Ma'am, I request you to present the gift voucher as well. Interestingly, it's a voucher from Grand Hyatt, the stay voucher from Grand Hyatt. Congratulations. I think we'll pick a few more winners. Yes or no? Yes? Okay, ma'am, please. Just put it like this. I really appreciate and admire her honesty. Look at her. She's even closing her eyes. It's another one. Vibe Munnar Resorts and Spa. Why? Mr. Vimal Roy. Mr. Vimal Roy, once again inviting you on stage. Yes, there he is. Today indeed is your lucky day. Vimal, you are always lucky. Thank you. It's following you, so keep it up. So this is a gift voucher from Ranai. Congratulations. Moving on to our next winner. Yeah, very quickly, let's pick a few more winners. You can take it. Okay. All right. No, unfortunately, no. Rajesh Arkurum, Paramount Galaxy Hotels. Mr. Rajesh, congratulations, Rajesh. Congratulations, he's getting a gift voucher from Casino Hotel. Now moving on to the next winner, and I really hope it's you. Let's see. It's Suresh Kumar. Oh, Ramada. Mr. Suresh. Congratulations, Mr. Suresh. Congratulations, sir. He's getting a gift voucher from Fog Resort. Congratulations. Alright, moving on to our next winner.
Shishpalan. Mr. Baidu, congratulations. And you're getting from Ramadan Razak Kuchin. Congratulations, sir. Yes. You can shuffle it. It's not even looking and shuffling. I'll let you take 3-4 more winners, ma'am. Don't worry. Mr. Sanjeev Verma, Kumarigam Lake Resort. Congratulations, sir. He is receiving the gift voucher from Puvar Island Resort. Mr. Hari Kumar from Flora. Congratulations. The voucher is from Highway Garden Hotels. Congratulations, sir. Rajkumar Verma, Hindustan Beach Retreat. Mr. Verma, congratulations. Congratulations, sir. He is receiving a gift certificate from Flora Hospitality. Moving on to the final winner in this set. Umesh Nambiar, Highway Garden Hotel. Congratulations, he is receiving a gift voucher from Leisure Inn, Cochin. So ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for all the winners and also for ma'am. Thank you so much, ma'am. I really wish you win in the coming rounds. Thank you so much. So now it's time for us to listen to another sponsor of ours. Let's listen to Celtric. നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകി അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. The time allotted to you is 3 minutes. Good evening all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നല്ലൊരു സായനം നേരുന്നു. So as we all know, it's been a while KSGMC had met. So it's indeed great pleasure to be part of this meeting and present before you. So who we are? We are Celtric Energy. We are a startup. ഞങ്ങളുടെ 2 വർഷത്തെ പ്രയത്നവും ഡ്രീമുമാണ് സെൽട്രിക് എനർജി. സോ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ EV ചാർജർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡേഴ്സാണ്. സോ ഞങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ, solar integrated EV charging facilities ആണ്. These are some of our products. We have been co-branding with Delta, ABB, Plexmart, Tata Motors and MG. So എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ഇ-മൊബിലിറ്റി വഴിത്തിരിവിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇ-മൊബിലിറ്റി റെവല്യൂഷനാണ് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ട് why should hotels and resort add EV charging facility? എന്തുകൊണ്ട്? ടൂറിസം മേഖലയായി EV ചാർജിങ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ബന്ധമുണ്ട്. അതൊരു അമ്യൂണിറ്റി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ റിസോർട്ടുകൾക്കും ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലകൾക്കും. കാര്യം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് EV ഓണേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ. അവർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ അഡീഷണൽ റവന്യൂ, you can utilize your empty space and you can be part of the EV platforms where you get referrals for your future bookings. So
കുറച്ച് മിത്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. EV ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ EV കാർസ്, അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് മിത്ത്, കറൻ്റ്ലി നോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ EV ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് മൊബിലിറ്റി റെവല്യൂഷനിലേക്ക് തിരികെയാണ്. അപ്പോൾ EV കാർസ് വരുന്നു, അതിലൂടെ തന്നെ EV ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നോ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണ്. അടുത്ത മിത്ത്, EV ചാർജിങ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഒരിക്കലുമല്ല. വി ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്രം 60,000 including the software integration, the payment gateway, almost everything. So that's a basic model. There are DC as well as AC. That means slow charging as fast charging. So that's the next point. Only fast charging machine works. എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മാത്രം മതി, അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാമല്ലോ. പക്ഷെ ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേ ഉള്ള റിസോർട്ടുകളിൽ സ്ലോ ചാർജ്, ദാറ്റ്സ് എ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 മണിക്കൂർ ചാർജ് ആവും. ബട്ട് ടെക്നിക്കലി സ്ലോ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരു EV കാറിൻ്റെ ഹെൽത്തി ബാറ്ററി ലൈഫിന് ആവശ്യകതയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് മിത്ത്, low ROI. As you all know, EV charging ഒരു amenity ആണ്. So indirectly or directly revenue generation സാധ്യമാവുന്നുണ്ട്. So these are the other benefits. We can be part of green initiative, sustainability program, e-mobility initiatives and government subsidiary programs which are oncoming. Can you put the previous slide? There's a previous slide. Next slide. Sorry, that's missing. So our vibrant team is waiting for you over there. We have a product over there. You can have a look. എല്ലാവരും ടേബിളിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്ലയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലയേഴ്സ് നിന്ന് കിട്ടും. പരിമിതമായ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, I think it's time for us to continue with our lucky draw. Can you please have the coupons on stage? And this time, who's going to come and pick the shits? You can do Let me see. I can see a wonderful gentleman over there wearing a blue shirt. Sir, please, could you please help me find out the winners, the one behind you? Okay, yes, we do have him here. Hello, sir. May I know your name first? Dinesh Kumar. So, Dinesh sir, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗ്യം ഇനി സാറിന്റെ കയ്യിലാണ്. സോ ഐശ്വര്യത്തോടെ നോക്കാതെ ഒരു കാർഡ് എടുത്തോളൂ. Let's find out who is the next winner, and that person is going to receive a gift voucher from the Leaf Munnar. Leaf Resort Munnaril നിന്ന് 1 night stay for 2 people. ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് George Yuvrani. Mr. George from Yuvrani. Congratulations, sir. Let's have you on stage. Congratulations. He's receiving the gift voucher from the Leaf Munnar. And the next gift voucher is from Highway Garden Hotels, and it's 2-night free stay on CP basis at their resort in Munnar, Forest Haven. And the winner is Lijo Joseph from Park Central. Lijo Joseph, there he is. Congratulations. Nalloru kaiyidi nalgam. He has won the gift voucher from Highway Garden Hotels. And the next winner will be receiving a gift voucher to a complimentary stay for 2 nights and 3 days on room with complimentary breakfast, and it's from Keys Hotels, Malabar Gate. Mr. Jay Kumar from Pooar. Mr. Jay Kumar from Pooar, congratulations.
Congratulations, sir. Come on. And the next winner will be getting a complimentary stay at Vibe Mona Resort for 2 nights for a couple on bed and breakfast plan. And it goes to Mr. Vinod, Clouds Rally. Congratulations. Vibe Mona Resort for 2 nights for a couple bed and breakfast plan. Congratulations, sir. So many congratulations pouring in for you. The next winner will be receiving 2 nights and 3 days stay for 1 room on complimentary basis at Le Montfort, Munnar. Hotel Sudar. Mr. Rajiv Lal. Congratulations. He's received a stay voucher from Le Montfort, Munnar. Alright, moving on, our next winner will be receiving 2 nights and 3 days complimentary stay at the Lake County, Kumaragam. Let's Mr. hear the Jovish Thomas, Lake Rose. Lake Rose. Congratulations, sir. And the next winner will be receiving a voucher from Hotel Elite Palazzo for 2 nights and 3 days for a couple. And the winner is Cherian Francis, Lake congratulations, Mr. Cherian Francis, receiving the gift voucher from Hotel Elite Palazzo, Angamali. Thank you so much, sir. With that, we have come towards the end of the session. So, how did you feel? Bole, how did you feel? How was it? Great experience, no? So, thanking you so much for your cooperation, and for that reason, the next voucher is for you. Bole, sir. And this is a voucher from Lotus Hotels, Kochi Airport, and it is for couples complimentary stay of 2 nights on bed and breakfast basis. How do you feel? Alright, sir, so please go there and have a great time. Thank you. Ladies and gentlemen, and now it's time for us to listen to our sponsor, DataMate. So, nalloru kaiyidi nalgi namukku swagatham cheyyam. DataMate. You will be given 3 minutes. Good evening. Namaskaram ellarkum. Coatum suitokku indenge nalla thanuppundu adondana. So DataMate is our office is in Cochin. Most of you know that what DataMate is. So we started our business in 1993. We have offices in Cochin, Trivandrum and Dubai. Can you go to the next slide? We have around 600 satisfied clients and 29 years of experience. And we have our client presence in around 7 countries. So I would like to speak something related to hospitality and technology right today. So 3 major challenges, you GMs are here, we could analyze that the 3 major challenges of GMs in hospitality industry. So one is streamlining the operations, second one enhancing guest experiences, and third one is increasing revenue and profitability. Next thing is how to streamline the operations. The first thing, you have to have a PMS, right PMS software in your property. Then you have to work with reliable service providers. Third thing you should take care is to utilize supplier relationships and invest in your staff. So you may ask how to choose the right PMS software.
So these are the features or the things you have to understand while you're choosing a PMS software. First one is to have a centralized control. Your PMS should be a dependable system. Your PMS should be functionally rich and user-friendly. Your PMS should control the costs, increase the revenue, and enhance customer experiences, and also give an edge over your competitors. Say, we are offering some new products right now. Say, one is touchless solutions. That's a demand in the industry currently. Next is central reservation system. And another one is management information system. Let's look one by one. So what is touchless solutions? So it's a new normal. It's after the COVID-19, the entire business has changed, especially in the tourism and in the hospitality industry. So what are the advantages of the touchless solutions? So you can avail pre-check-in. You can have a smart front office with a tablet or a QR code being scanned. And you can avail online room services with a QR code placed in your room, or a e-menu provided in a tab or in an IPTV. So next thing is centralized reservation system. So most of the hotels may be, most of your business may be multiple hotels or a hotel in remotely run and an office in a particular area like Ernakulam or Cochin or wherever you place. So the advantages of central reservation system are, so you can have a live update of room inventory to multiple OTAs. So OTAs are the people who bring you the business. So next one is to have reservation inquiry database. So you won't lose any reservation or any customer in future. And My Dashboard is another feature we have in centralized reservation system. It helps to plan better, forecast better, and market better your property. So next one is management information system. So it's called reports at your fingertips. You can get your reports at anywhere while you are traveling, while you are away from the hotel. So the key advantages of the MIS is helps the managers to organize, evaluate, and efficiently manage the departments. So you can access the key reports from anywhere. So easily verify the overall performance and check KPI dashboards are available. So next thing is expand your business to multiple locations and reduce your travel expenses and spend more time with your family. So you get reports on web. So all reports are available online. So next thing you have to concentrate to cut down your costs and increase the profitability. So using our inventory management, you can reduce your overdraft amount, control your food costing using our food costing management, track your linen and housekeeping materials using housekeeping management, and manage your receivables and payables using integrated finance management and aging reports. So profit is always revenue minus cost. So you have to concentrate on profit rather than on generating revenue. So then comes DataMate. Say when we speak about the price of a software, you have to concentrate on the quality and the quality services, quality of the product and the quality services that the company is providing. So as per the priority triangle by Ron Thompson, is a consultant. In his book Radical Project Management, also called Success Slides, he mentioned that the quality products and the quality services are always at a higher price. So here we are with Purple Keys for premium hotels and HotSoft for business class hotels and resorts. So I request you to drive your business and grow with us.
For more enquiries, just call on this number or email us on this email ID or log into our website. Thank you. Thank you so much. We're now moving on to our final presentation. Before that, I would like to thank someone very special. Our event is being covered by Dijoton Photography and his team. So let's have a big round of applause for Dijoton. We're really expecting some great photographs tomorrow. Alright, moving on to our next sponsor. Let's hear from Mohan Mills. Mohan Mills, we invite you on stage. The time allotted is 3 minutes. Hi everyone, I'm Anju from Mohan Mills, Coimbatore, and thank you for giving me this wonderful opportunity. We are Mohan Mills. With your permission, I feel fortunate to continue in Malayalam since I'm in hometown with my people. നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിനൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. മെർസറൈസിങ് സിഞ്ചിങ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വന്നിട്ട് സിംഗിൾ ബ്ലീച്ച് അല്ല, ഡബിൾ ബ്ലീച്ച് ആണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലിനൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ 22+ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മളൊരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആണ്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ബാത്ത് ലിനൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബെഡ് ലിനൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പാ ലിനൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് പൂൾ ടാൾസ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആൻസിലറി പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് റോൾ അവേ കോട്ട്, മാട്രസ് ബേസ് ആൻഡ് ലിനൻ ട്രോളി, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ട്രോളി, ഇതൊക്കെ മോഹൻസിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലാണ്. നമ്മുടെ ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ മാട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വന്നിട്ട് ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ത് കാര്യം മോഹൻ മിൽസിനെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ബിക്കോസ് ക്വാളിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി. നമ്മൾ എക്സ്പോർട്സിന് എന്ത് ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വിത്തൗട്ട് എനി കോംപ്രമൈസിങ് നമ്മൾ അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ, ഐ മീൻ പാൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഈ മെർസറൈസിങ്, സിഞ്ചിങ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്ന കാരണം വിത്തൗട്ട് എനി ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസിങ് ഇന്നും നാളെയും ഈവൻ ഇയർ ആഫ്റ്റേഴ്സും കൂടി ഞങ്ങളത് കൊടുക്കും. ആൻഡ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് സർവീസ്. പ്രശ്നം ബിസിനസ്സിൽ വരാണ്ടിരിക്കത്തില്ല, വരും. ബട്ട് അത് ഞങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എമർജൻസി സർവീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിന് വന്നിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലിനൻ പാർട്ട്ണറായിട്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയും നമ്മൾ ബിസിനസ് വന്നിട്ട് ഒരു മാരേജ് മാറ്റിയാണെന്നാണ്. വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയേഴ്സ് അത് പോയിട്ടേ ഇരിക്കണം. സോ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആൻഡ് മോഹൻ മിൽസിൽ എംപ്ലോയീസ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളൊരു വുമൻ എംപവർമെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ, കട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാത്തിലും വന്നിട്ട് 99.9% വുമൻസ് ആണുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലിനൻസ് മീൻ ഞങ്ങളുടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റാഫ്സും ആൻഡ് വർക്കേഴ്സും ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു നോക്കണില്ല. സ്റ്റാഫ്സിൻ്റെയും ആൻഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ആൻഡ് എല്ലാ കമ്പനീസിലും വന്നിട്ട് ഈ മിൽസ് ലൈക്ക് അവർക്ക് വന്നിട്ട് വർക്കേഴ്സിന് ഡെയിലി വേജസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് മോഹൻ മിൽസിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മന്ത്ലി സാലറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വർക്കേഴ്സിന് വന്നിട്ട് 1 day ലീവ് കൊടുക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേ കട്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് മോഹൻ മിൽസ് അതിനെയും ഇതാക്കിയിട്ട് ലീവ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സിക്ക് ലീവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീവ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഇതും അത് ഞങ്ങൾ പേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവർക്ക് വന്നിട്ട് 1 day മന്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 1 day പേ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വുമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അവർക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ടാവുക, കിഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. ആ കിഡ്സിനെ അവർ കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന് നോക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ഏരിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ മോഹൻ മിൽസ് എല്ലാറ്റിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടും തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വുമൻസ് ആയ കാരണം അവർക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രിയോറിറ്റി ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ക്വാർട്ടർലി വൺസ് അവർക്ക് ഗൈനക്, ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളെല്ലാ മെഡിക്കൽ ഇതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ. ആൻഡ് ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അവരുടെ പണി മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഡാൻസിങ്, സിംഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ 100% വുമൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. വിമൻസിന് എവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കത്തില്ല. ബട്ട് മോഹൻ മിൽസ് ദാറ്റ് ഡിഡ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ആൻഡ്
ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ഞങ്ങളുടെ കട്ടിംഗ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ചെക്കിംഗ്. മോഹൻലാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ആണ്. ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് മെർസറൈസിങ് സിഞ്ചിങ് ചെയ്യാതിരിക്കും. ബട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡബിൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരിക. സോ അത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റർ ലിനൻ വന്നിട്ട് 200 TC ഷീറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു 185 rupees ആവാം. സോ ആ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഞങ്ങൾ ആ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇന്നും നാളും ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ തരുന്ന കൊണ്ട് വി ആർ ബിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂ ഓഫ് അവർ എസ്റ്റീംഡ് ക്ലയന്റ് ലിസ്റ്റ്. And last but not least, we would like to thank wishing you the very best. And with that, ladies and gentlemen, we have almost come towards the end of our official event. To deliver the vote of thanks, I would like to invite Mr. Sijo Joy Vargas. നമസ്കാരം. ഏകദേശം സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ പ്രകാശ് സാർ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2016 നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് KHMGCയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയത്. അതിൽ ഏകദേശം 70 മെമ്പർമാരാണ്, 70 താഴെയുള്ള ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഏകദേശം 130ഓളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ 2 ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 280ഓളം മെമ്പർമാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല ലൈവ് വെബിനാറുകൾ നടത്തി വിജയകരമായി നടത്തുകയും അതിൽ കേരളത്തിലെ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും കൊണ്ടുവരികയും അവരോട് അത് സംവദിക്കുവാനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് മുഖേന നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടീവ് ഇതൊരു ക്ലബ്ബാണ്, ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുവാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് അത് നമ്മൾ ഒരു സംഘടനയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബ്ബായി ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളുണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ജനറൽ മാനേജർമാർ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളത് സാധ്യമാക്കി തീർത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യകരമായ കാര്യമാണ്. ഏകദേശം ഇതിനു മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ ഇത്രയും ആരാധ്യനായ ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ശ്രീ കൃഷ്ണതേജ അവர்கள், അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പറഞ്ഞു
ഇന്ന് പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ഏകദേശം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മളോടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ലോകസഞ്ചാരി സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര അവர்கள் ടൂറിസത്തിനെ കേരളത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇത്തരം ഒരു വലിയ മഹത് വ്യക്തി വേറെ ഒരു ആളും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ ആകർഷണമായി പങ്കെടുക്കുകയും നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ KTMൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജോസ് പ്രദീപ് സാറ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ സമയം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലതവണയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒത്തിരി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്, മെന്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പില്ലറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രകാശ് സാറ്, അദ്ദേഹമാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ട്രഷറിങ് വർക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ കണക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വളരെ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് അതിലൊക്കെ ഒരു പകപ്പിഴ പോലും വരുത്താതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇത്രയും കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാക്കാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും പേര് നന്ദി അറിയിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം നമ്മുടെ ലെജൻഡറി ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അവാർഡ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് 10 പേർക്ക് കൊടുത്തു. ഇത്തവണ നമ്മൾ 12 ആളുകൾക്ക് 25 വർഷം സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ മാനേജർമാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അവാർഡ് ലഭിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായി നിന്ന വിമൽ, അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും നമ്മുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്, അതിലുണ്ടാകുന്ന തിരക്കുകൾ, അതിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ടും ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും അതിൻ്റെ 1ാം പതിപ്പ് അതിഭംഗിയായിട്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ 2ാം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് വേദിയിൽ ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പില്ലറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഡ്മിൻ ടീമാണ്. ദയവായിട്ട് അഡ്മിൻ ടീം പെട്ടെന്നൊന്ന് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ അഡ്മിൻ മെമ്പേഴ്സ് 10 പേര് പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും രീതിയിൽ ഈ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ പില്ലറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡ്മിൻ ടീമിൻ്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതും 10 ആളുകളുണ്ട്. ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്, എല്ലാവരും അക്ഷമരായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ 10 ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗം ജോസാറിന് കടന്നു ഒന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ യോഗം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി നടത്തുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്പോൺസേഴ്സാണ്. ഈ സ്പോൺസേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇത്രയും അധികം നമ്മൾ ഒരു 6 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചന നടത്തുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ അഡ്മിൻ ടീമിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായ യാക്കോബ് സാറിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ ഒരു ഇടപാട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഏകദേശം 2.25 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട യാക്കോബ് സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം സ്പോൺസേഴ്സ് 3 പേരുണ്ട്. ബിരിയാണി സോൺ, ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ, കിങ് മെറ്റൽ വർക്ക്സ്, നമ്മുടെ ഗോൾഡ് സ്പോൺസേഴ്സ് മോഹൻ മിൽസ്, ഡേറ്റാമേറ്റ്, സ്പ്രിംഗ് ഫിറ്റ് മാട്രസ്, സന്തോഷ് നായർ, സെൽട്രിക് എന്നിവർക്കും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിനെ അധികം കളർഫുള്ളാക്കി തീർത്തത് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ മിസ്റ്റർ രാജീവ് കണ്ണമ്പുഴയും അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ ജിജോ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ മനോജാണ്. അവർ 2 പേരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം പ്രകാശ് സാർ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ യോഗം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നടത്തുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും 2 പ്രാവശ്യം മാറ്റിവെക്കുകയും 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്ന ഗോകുലത്തിനോടും ഇതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ജനോഷിനോടുമുള്ള നന്ദി കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ മനോഹാരിത ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും വന്നപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോക്ടെയിൽ ഡിന്നർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എൻജോയ് ഡിന്നർ. Thank you so much, sir. And with that, we have come towards the end of our event. Once again, thanking all of you for your support and participation. Cocktail dinner has been arranged for all of us. Requesting all of you to kindly join us for dinner and for cocktails. So, ladies and gentlemen, go ahead and have a great time. Also, in the meantime, I'll be distributing the rest of the vouchers to the lucky winners. So, yes, go ahead, have a great time. Thank you.
a blue shirt and also glasses. Blue shirt matram pora. Spectacles, yes, you match the description. So I think you can come out. You already got one. No, that's okay. So now you can come again, sir. So we have one person who matches the description. Anybody else? Blue shirt and specs. Yes. So we have got 2 winners. Anyone else? Blue shirt and glasses. That is it blue? Blue or dark blue? Black? Blue or no? Dark blue, right? Yes, sir, please. Alright, so we have got 3 lucky winners. Let's have a big round of applause. Now I will be giving the vouchers. So sir has received the voucher from Flora Hospitality. Congratulations to you. And the next voucher is from Hotel Prashant. It is a couple voucher for complimentary stay of 2 nights and 3 days. Madam, I think I'll just give it to you. Congratulations. And sir, you will be receiving the gift voucher from Nani Resort, and it's complimentary 2 nights and 3 days stay. Congratulations to you. Alright, moving on to our next winner. The voucher is from Somathiram Ayurvedic Beach Resorts. It's for 2 nights and 3 days stay for 2 persons in 1 double room. Okay, so this voucher will go to a person who is wearing white shoes. White shoes, very quickly. Look at your shoes. White shoes. Vella color shoes. Anyone? Is there anyone wearing white shoes? No one? Okay. So I think I'll have to change my criteria. Final call on anyone wearing white shoes? If I say brown or black, I know a lot of people are gonna come. Okay. So this voucher will go to a person who is not wearing a black, brown, grey or blue shoes. Black, brown, grey. These 3 color allada shoes. Okay, yeah. This voucher will go to a person who is not wearing a black, brown, grey or blue shoes. I can actually see quite a few people there wearing different colored shoes. So come on, let's have the winners on stage. Red, okay. Good day to wear red shoes. Congratulations, sir. Receiving the voucher from Somathira. Congratulations. Anyone else? Black, grey, blue, brown. These 4 colors allade where any colors shoes indengil aalkarku stage varam. You will be getting the voucher. Anyone else? Very quickly, look at your shoes. Okay. Moving on to the next voucher. It's a complimentary stay voucher from Hotel Warm Lake Heaven Island, Alapura for 2 nights and 3 days for 2 persons. And this will go to a person who is wearing earrings. Simple condition ana earrings undavanam. Kadikan kammal. Earrings. Yes, those are earrings. Please come on stage. Yes. Anyone else wearing earrings? Please come on stage. This is for you, ma'am. Congratulations. Finally. Yes, that does count as a earring. Congratulations, sir, and you'll be receiving the voucher from Lake County, Saro Lake County. It's for 2 days and 3 nights complimentary stay. Congratulations. Anyone else? Where are you? Kammalita, Kadukanitta, where are you? Okay. The next voucher is a gift certificate for 2 nights and 3 days from Ramada Alapura. Okay, and this voucher ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് couple photo person ആകത്തുള്ള ആൾക്കാണ്. So anyone here with a couple photo in their wallet, very quickly come on stage with the photo. I need to see proof. Having the picture in your mobile doesn't count. Couple photo, very simple criteria. There should be a couple photo in your wallet, and yes, congratulations, sir.
photographs, sir. Okay. Yes, that is indeed a couple photo and it's of you and your wife, right? Okay. So sir is getting a stay voucher from Tall Trees Monarch for 2 nights. Congratulations. Moving on to our next winner. Phone is actual photo Ghana. It should be in your wallet. But anyway, since you've come all the way and since that is a lovely photo, I'm going to give this voucher to you. And this is from Petal Resort, the Royal Treat, and it's 1 night and 2 days stay. Congratulations, sir. All right. Yes, sir. Where is the photo? That's a family photo. Wow. All the better. That's okay. There is a couple in it, so I'm definitely going to give it to you. And this is a stay voucher from Hyacinth for 2 nights and 3 days. Congratulations. Anyone else with a couple photograph? Nobody else. Are you sure? Okay. The next voucher will go to someone who is suited up. Full suit set. Yes, sir. Okay, it's time for the very handsome men wearing suits to come on stage and receive the voucher. And this is from Casino Hotel, sir. And you're getting 1 night free stay for couple in the superior category room. That's amazing. Congratulations, sir. Congratulations. Moving on to our next suited man. This is again a gift voucher from Casino Hotel. This one is also a couple stay in a superior pool view category room. Sir, I can see you from here. I really want to invite you on stage and give you this because you are suited up and you are fitting for the category. Please, sir. Congratulations. As I mentioned, sir is receiving a gift voucher from Casino Hotel. Congratulations, sir. So anybody else? Suited up men, where are you all? I can see a gentleman over there in red. That counts as suiting up. You can come and receive your voucher, sir. 2 of you, in fact. Both of you, please do come on stage. Yes, that was the criteria that I put forward to receive the voucher. So these are vouchers from Ramada Resort Cochin. It's a 1 night couple room. You only the couple. Congratulations, sir. Congratulations. Moving on to our next winner. This is also a voucher from Ramada Cochin. Alright, anyone else winning this category? Suited in the very article. Someone with a blazer? Blazer only car. Alright, so I think I'll go on to the next category. Someone who is wearing a gold Rolex watch. Golden color Rolex watch. You'll be getting a gift voucher from Lake Candles Premium Resort. Rolex watch. Gold color Rolex watch. Anyone? Marulia. Rolex watch. Gold color Marulia. Okay, so I'm just removing the earrings. Confident you're a little late, but still I'll give it to you. It's okay, you can also receive it. Please come. We don't have a limitation on the number of winners now, so you're receiving this voucher from Candles Premium Resort. Congratulations, sir. Okay, so my category, golden Rolex watch. I think I'll just take the golden away. Rolex watch. Rolex watch? No one? Okay. So seeing all of you having your snacks and drinks, I have a question. There is someone who takes 14 hours to have his lunch. Anyone who knows the answer? There is someone who takes 14 hours to have his lunch. Correct answer voucher under. Think of it. There is someone, okay, I'll make it a little more easier for you all. There is an animal who takes 14 hours to have its food. I want the right answer, and the person who gives me the right answer will be getting the next voucher. Think of an animal who takes 14 hours to have its food. No, cow is not the right answer. So if you know the right answer, please raise your hand and loudly say the answer. No Googling. No taking help from Google. Tortoise Allah, cow Allah. What are the other options? Panda. Who told you?
Congratulations! All right. Endo? Foreign asked the answer is Panda, and that gentleman in red t-shirt gave the right answer and also took home the voucher. The answer is Panda, by the way. Okay, and here comes the next question. Which actor has won the Kerala State Film Award for Best Actor maximum number of times? This actor is Kerala Government Best Actor Award. Mammootty ആണോ? മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാവോ? ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ മതി. പ്ലീസ് പ്ലീസ്. മമ്മൂട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഷുവർ, വെരി കോൺഫിഡന്റ്. What about മോഹൻലാൽ? എല്ലാവരും മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് കം കം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ, കം ഫോർവേഡ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള അവാർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? അല്ല, ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ. Yeah, let's keep aside best actress category. Best actor, Mammootty. So all of them are saying Mammootty. Do you agree with them? How come everyone is so confident? It's actually the wrong answer. The right answer is Mohanlal. But please, don't go. Pole. Please, I have a lot of vouchers with me, so please, the other gentleman also who gave the right answer, right and the wrong answer, please come forward. Okay, so Mammootty, Allah, right answer, but the two of them gave the answer, Mammootty. Please come this side, sir, please. So what about the others? Mohanlal the വിചാരിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Anyone who thought it would be Mohanlal? You had thought. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നേ? ആണ്, ഞാൻ കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ സോറി സർ, ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ? And where is the other gentleman, sir? വേഗം ഓടി വന്ന് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. Okay, so we have got 1, 2, 3. 3 of them who said Mammootty, and we've got one gentleman here who said Mohanlal. So Mammootty എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നിൽക്കാവോ? And മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് ഇവിടെ കുറവാണോ? Are there any Mohanlal fans over here? I'm just curious to know. Mohanlal fans? Where are you all? Appa kai okki on the front vanne. Please, very quickly come. I've got these vouchers with me. Don't forget that. So if I'm calling you, it's for a reason. So the ones who said Mohanlal, come forward. Mammootty team, as of now, we just have 3 of them. Anyone else who would like to join the Mammootty team? Mammootty fans? Mohanlal fans ഇവിടെ. Okay, so what about the other Mammootty fans? ഇത്രയും പേരാണ് Mammootty fans. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കാം between the Mohanlal fans and Mammootty fans. A very simple competition, and the winning team will be getting the vouchers. എങ്ങനെയുണ്ട്? Okay, very simple. You just have to say names of Mohanlal's and Mammootty's movies. അപ്പോൾ മോഹൻലാലിന്റെ ടീം മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമകളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയണം. മമ്മൂട്ടിയുടെ ടീം മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമകളുടെ പേര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയണം. എന്തോരം സിനിമകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയണം. സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ പറയട്ടെ. Okay, so we are going to start. This is Team Mohanlal and this is Team Mammootty. So guys, I hope you all can hear us, see us. We are about to start the game. ഒരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമോ? Come on. എവിടെ ഒന്ന് ഒച്ച ബഹളത്തിൽ വെക്കോ? Come on. നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി cheer ചെയ്യാം അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. Okay, so we'll start with Team Mammootty first. ഈ നാട്. Okay, Team Mohanlal. ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സിനിമയുടെ പേര് പറയണം. ദേവാസുരം. Okay. King. ഭാരതം. കൗരവൻ. പവിത്രം. ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം ഇല്ല ഞാൻ സമയം തരാം. ഓക്കെ. വാത്സല്യം. ചിത്രം. അമരം. നരസിംഹം. ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ. പ്രജ. അഥർവം. ഭീമാവിൻ കൊമ്പത്ത്. വടക്ക് നിരകഥ. ഓക്കെ. ആരാട്ട്. നോക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദൃശ്യം. ബ്രഹ്മം. ആ ഓക്കെ ശരി. രാജാവിന്റെ മകൻ. റോണ. കമി.
Hello? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റൂള് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു, ഒരു സീരീസിലുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ മാത്രമേ പേര് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ വേഗം അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, സോ ഇനി വേഗം വേഗം പറയണം. ടൈം എടുക്കുന്ന ടീം ഔട്ടോ. നീലഗിരി, ഉടയോർ, അനശ്വരം, സ്പടികം, വിജയൻ, സമയം, മതിലുകൾ, സൂര്യമാനസം, ചെങ്കോൽ, അകൽവൻ, ഓക്കെ. അനന്തരം എവിടെയാണ്? മൃഗയ, ഓക്കെ. അടുത്ത മോഹൻ, ടിക് ടിക് 1, ടിക് ടിക് 2. Number 20 Madras में you already मारता. You already मारता. अबे नहीं. പക്ഷേ വിഷമിക്കണ്ട, ഇത്ര നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീമിനും ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ വരൂ എന്റെ കൂടെ വൗച്ചേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. So let's have all the winners on stage to receive the voucher. ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. So let's have one by one on stage. രണ്ട് ടീമിനുണ്ട്, കാരണം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു both the teams. But technically ടീം മമ്മൂട്ടിയാണ് ജയിച്ചത് അല്ലേ? Okay, but both the teams are getting vouchers. Don't worry. Let's have all of you on stage. Yeah, we have all the members on stage. Okay, so we have all the participants on stage. The first voucher is from Olive Golden Ridge Resort and Spa. ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? Overnight stay with breakfast. Congratulations, and this goes to the person standing next to me. Congratulations. Congratulations, congratulations. Okay, അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഞാൻ ടീം മോഹൻലാൽ ആ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നിൽക്കൂ. That's it. Team Mohanlal, let's have all of you on this side. എവിടെ മോഹൻലാൽ? ഈ സൈഡ്. This is left side. Come on. Mohanlal, Team Mohanlal on the left side. Okay, and I'll be here in the center. ആദ്യം മമ്മൂട്ടി ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം അല്ലേ? Fine. All right. So the voucher is from Olive Downtown Kadavandra. It's for an overnight stay with breakfast. Congratulations. Moving on to the next voucher is from Fragrant Nature. It's for 2 nights couple stay at Fragrant Nature Munnar. Moving on to the next voucher. This is from Kalathil Lake Resort, Kumaragam. This is for 2 nights and 3 days. Ready and now I can write it. The next voucher is from Hotel Airlink Castle. Okay, and this is 2 nights and 3 days for a couple at Hotel Airlink Castle, Cochin. എന്തല്ലേ ഭാഗ്യം. അപ്പം it's up to the two of you. ആർക്ക് വേണം? ഓർഡർ തന്നെ മാനേജർ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണല്ലേ? വേണ്ട. ഓക്കെ, any other property purchase എന്നാണ് പറയുന്നത്. So I think congratulations sir, wishing you a pleasant stay. Moving on to the next voucher. This is from Indivara Resorts and Spa by 3. Congratulations. This is for 1 night and 2 days stay. Congratulations. Moving on to the next voucher, and this is from Apollo Demora. It's for 1 night
his faces. Okay, the next is also from Apollo, Deborah Calicut this time. It's 2 rooms, it's a standard room for 2 persons with breakfast. That sounds amazing. This also goes to T. Mohanlal. Alright, the next is from Blackberry Hills Monarch Asian Resort and Spa, 2 nights and 3 days stay. Congratulations. Thank you so much. So with that, we have come towards the end of Team Mamuni. Congratulations. I do have vouchers for all of you. Okay, moving on to the next voucher. It's from Casino Hotels. It's 2 nights stay for 2 adults and 2 children. Congratulations. For 2 persons. We are moving on to the next voucher. It's from Nani Hotels and Resort. 2 nights and 3 days stay. Congratulations. Hello friends, I am the GM of Lake Candle Resort, Calicut. Singing you a song in gratitude of the party, the meetings that happened here, and the song Arsenal. Unaru